Krishna
So any question from anybody? Govinda, Govinda. Maharaj, please stay with us. Can you put asan here for Maharaj, please? Govinda, Govinda, Govinda Nam Sankirtanam, Govinda, Govinda. Govinda Nam Sankirtanam. Kirtanad eva Krishnasya. Okay, then let us read from Sri Chaitanya Charitamrita. Yesterday we missed our reading of Sri Chaitanya Charitamrita. Давайте сейчас почитаем читание Чаритамриту. Вчера мы пропустили ее. Because we had a flow of questions. Потому что у нас был поток вопросов. But let us today then read from Sri Chaitanya Charitamrita. А сегодня давайте все-таки почитаем оттуда. Give ourselves some nourishment for the morning. Нет, я имею в виду Данди Махарадж. Yes, Maharaj can. Have another book stand? Maharaj can read. You have Chaitanya Charitamrita, okay. So, reading from Sri Chaitanya Charitamrita, and the last place we were reading, somebody may have to tell me because my lost its place. Chapter 20, verse 143. 143, okay. That's where we're going to start. So Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So we're reading Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela chapter number 20, which was the instruction to Sanatan Goswami. Mahaprabhu instructs to Sanatan Goswami. Мы читаем читание Чаритамриту, Мадхья Лила, 20 глава, где Господь наставляет Санатану Госвами. All right, so Chaitanya Mahaprabhu is saying things and then backing them up. Giving instruction, then backing them up with quotations from the scriptures in general. То есть Махапрабху дает наставления и подтверждает эти наставления цитатами из священных писаний. So just to get up to where we were reading, okay, so text 140, we'll read just the text to get us back to where we were. Text 140, 141. Начнем со 140-го, чтобы вспомнить, где мы вообще находимся. And I'll read it in English first, because we want to read it in English. When one actually becomes rich, he naturally enjoys all kinds of happiness. When one is actually in a happy mood, all distressful conditions go away by themselves. No extraneous endeavor is needed. Similarly, as a result of bhakti, one's dormant love for Krishna awakens. When one is so situated that he can taste the association of Lord Krishna, then material existence, the repetition of birth and death, comes to an end. The goal of love of Godhead is not to become materially rich or free from material bondage. The real goal is to be situated in devotional service to the Lord and to enjoy
transcendental bliss. Jai. This is where we read up to. Oh, and maybe one more. Huh? Okay, anyway, we can read this, the translation as we did there. Когда человек становится по-настоящему богат, счастье и всевозможные удовольствия сами приходят к нему. Когда же человек по-настоящему счастлив, все огорчения уходят прочь без каких-либо усилий с его стороны. Подобно этому практика бхакти пробуждает дремлющую в человеке любовь к Кришне. Для того, кто получил возможность наслаждаться общением с Господом Кришной, материальное существование, череда рождений и смертей заканчивается. Цель любви к Богу не в том, чтобы разбогатеть или освободиться из плена материи. Истинная цель состоит в том, чтобы преданно служить Господу и наслаждаться трансцендентным блаженством. Okay, and we did actually read text 143, but no problem. We're starting Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 20, text 143. Jaya Sri Chaitanya Charitamrita ki Jai. Jai Srila Krishna Das Kaviraj, who wrote this, ki Jai. And Jai Sri Chaitanya Bhagavat ki Jai. And Sri Vrindavan Das Thakur, who wrote Chaitanya Bhagavat ki Jai. So who's reading? You're reading, is it? Ask Mахарадж. Maharaj? Maybe. So you can read the translation of text 143. Accident. Okay? Okay, so this time you read the translation of 143 as Maharaj catches the pace. В ведических писаниях сказано, что центром притяжения для всех является Кришна, и что наше предназначение — служить Ему. Высшая цель жизни — обрести любовь к Кришне. Таким образом, Кришна, служение Кришне и любовь к Кришне — суть три величайших сокровища. Okay, and in Bengali, now you know the meaning. Listen to the Bengali, and you can understand more or less the Bengali too. Теперь, когда вы знаете перевод, помните о нем, когда мы читаем Бенгали. Many of you can, at least, because you know the words Veda, you know the word Shastra. Многие из вас знают некоторые слова, поэтому можете понимать Бенгали. Kohe, Bhagavan Kohe said, and you know Abhideya Sambandha, Abhideya Prayojan, you know Krishna, Krishna Bhakti, Prema, Tina, Maha, Dhana. Dhana, wealth. Dhana значит богатство. Dhan is wealth. So now, hear the Bengali. Veda Shastre Kahe Sambandha Abhideya Prayojana Krishna, Krishna Bhakti, Prema, Tina Mahadhana. Okay? Veda Shastre Kahe Sambandha Abhideya Prayojana Krishna, Krishna Bhakti, Prema, Tina Mahadhana. So just give the translation again. Translation one more time. В ведических писаниях сказано, что центром притяжения для всех является Кришна, и что наше предназначение — служить Ему. Высшая цель жизни — обрести любовь к Кришне. Таким образом, Кришна, служение Кришне и любовь к Кришне — суть три величайших сокровища. All right. Now next verse in Русский. Во всех богооткровенных писаниях, начиная с Вед, главный центр притяжения — это Кришна. С человека, который в совершенстве познал Его, оковы майя и иллюзорной энергии спадают сами собой. Okay, then hear the Bengali. Ved adi sakala shastre Krishna mukhya sambandha. Thara jnane anushange jaya maya banda. Anyway, it is, for those who know some words, it is, all of this is understandable when we've got the safety of the translation. Vedadi sakala shastre Krishna mukhya sambandha. Thara jnane anushange jaya maya banda. Being bought into this, our bondage here goes away, bye-bye. Майя бандха значит рабство материального мира, материального существования.
I don't know how to enact the words, as we say. Vedadi Sak. To quote, this is Sanskrit, it is more difficult, and so we'll have Shripad Dandi Maharaj, who is more expert. He can recite the Sanskrit kindly. Stete Puranagamas Tam Tam Evahi Devatam Paramikam Jalpantu Kalpavadhi Siddhante Punar Eka Eva Bhagavan Vishnu Samastagama Vyapareshu Vivechana Vyatikaram Nitishu Nishchiyate. And certainly I need a translation for this. Translation, Ruski. Whoever is translation. Существует множество ведических писаний и дополняющих их Пуран. В каждом из этих писаний какой-нибудь полубог называется главным. Это нужно лишь для того, чтобы ввести в заблуждение движущихся и неподвижных живых существ. Пусть они до скончания века тешат себя этими иллюзиями. Однако, внимательно изучив все ведические писания в их совокупности, человек придет к выводу, что Господь Вишну и только Он является Верховной Личностью Бога. All right. This is from Padma Purana. Этот стих из Падма Пураны. Okay, now the next verse, which is Mahaprabhu speaking Bengali. Следующий стих на бенгале. Okay? Oh, so he's going to speak, first of all, Bengali, but in Russian. Он говорит на бенгале, но сначала он скажет по-русски. И косвенный, и буквальный смысл вед один. В конечном счете они прямо или иносказаниями указывают только на Господа Кришну. And this has more unknown words in, if you like. В этом стихе больше незнакомых слов. Mukhya gauna briti kingva anvaya vyatireke. Anvaya is directly and vyatireke indirectly. So mukhya gauna briti kingva anvaya vyatireke vedera pratigya kevala koye krishna ke. Okay, that bit works. Vedera pratigya kevala kahoye krishna ke. Okay, next verse is quoting from Srimad Bhagavatam. When Uddhava asked Krishna about the purpose of Vedic speculation, then the Lord informed him of the process of understanding Vedic literature. So you can read the first line of the purport, then the quotes. You read the first line of the commentary, the first sentence. Это два стиха из Шримад Бхагаватам. Когда Уддава спросил Кришну о цели ведической философии, Господь объяснил ему, как надо понимать ведические писания. Okay, now, so Maharaj, you can read us the Sanskrit kindly. Kim viddate, kim achashte, kim manudya vikalpayet, ityasya hridayam loke, nanyam atveda kashchana, mam vidhate bhedate mam. Рассуждений. Никто, кроме меня, этого не знает. Знай же, что наставления вед указывают на меня и предписывают поклоняться мне. Ведические писания дают человеку возможность познать меня умозрительным путем, либо с помощью косвенного толкования текста, либо с помощью его буквального понимания. Все рассуждают обо мне. Суть ведических писаний в том, что они проводят различия между мной и Майей. Поняв, что представляет собой иллюзорная энергия, человек возвышается до знания обо мне. Благодаря этому он избавляется от необходимости размышлять о ведах и в итоге приходит ко мне. Так он обретает удовлетворение. And the commentary? You can read all the commentary. Эти два стиха из Шримад Бхагаватам 11, 21, 42, 43. Когда Уддава спросил Кришну о цели ведической философии, Господь объяснил ему, как надо понимать ведические писания. Веды состоят из карма-канды, гьяна-канды и упасана-канды. Если исследовать цель, которой направляют веды, можно понять, что при помощи карма-канды, то есть жертвоприношений, человек поднимается до гьяна-канды,
умозрительного знания. А путем умозрительных рассуждений можно прийти к выводу, что выше поклонения Верховной Личности Бога нет ничего. Придя к этому выводу, человек обретает полное удовлетворение. And so here Mahaprabhu, he is telling what is the purpose of the Vedas. Здесь Махапрабху говорит нам о том, что же является целью Вед. Giving us a very quick shortcut. Дает нам короткий ответ. We don't have to ourselves start to make all of these inquiries and study. Here Mahaprabhu is telling you, here is the conclusion. Нам не нужно самим изучать Веды, потому что Махапрабху дает нам здесь этот ответ. So next verse is Mahaprabhu speaking to Sanatana Goswami in Bengali, and the translation in Ruski is: Трансцендентное тело Господа Кришны не имеет пределов и исполнено бесконечных совершенств. Он обладает внутренней, внешней и пограничной энергиями. So Krishnera Svarup Ananta Vaibhava Apara. Okay, Krishnera Svarup Ananta Vaibhava Apara Chit Shakti Maya Shakti Jiva Shakti Ara. So Krishnera Svarup Ananta Vaibhava Apara. And so Anant, Krishna's Svarup, the transcendental form, we know Svarup pretty much. Кришна Is Сварупа, Ananta, unlimited. And Vaibhava, his opulences, are Apara, unlimited. And then what are they? Chit Shakti, Maya Shakti, Jiva Shakti, Ara. Okay, next verse. Vaikunta Brahmanda Gana Shakti Kaja Hoya Svarupa Shakti Shakti Kajira Krishna Sammashraya. материальный мир представляет собой проявление внешней энергии Кришны, а духовное — проявление его внутренней энергии. Поэтому Кришна является изначальным источником как материального, так и духовного миров. And then Mahaprabhu, to support everything, is quoting from this time Sridhar Swami's commentary on Srimad Bhagavatam. Чтобы вновь подтвердить свои слова, дальше Махапрабху цитирует комментарий Шридхара Свами к Шримад Бхагаватам. And the commentary of verse 1, chapter 1 of canto 10. Комментарий к Шримад Бхагаватам 10.1.1. And in Sanskrit, Dashame Dashamang Lakshyam Ashritashaya Vigraham Shri Krishna Kyang Parang Dhama Jagat Dhama Namami Tat. В 10-й песне Шримад Бхагаватам раскрывается 10-я тема — Верховная Личность, Сам Господь, прибежище всех обусловленных душ. Его зовут Шри Кришна, и он является высочайшим источником всех вселенной. Я почтительно склоняюсь перед ним. Well, you have a commentary. Okay, anyway, you please read the commentary. Комментарий. Это цитата из Бхавартха-дипики, комментарий Шридхара Свами к Шримад Бхагаватам 10.1.1. В 10-й песне Шримад Бхагаватам дано описание Ашрая Татвы, Шри Кришны. Существует две татвы — Ашрая Татва и Ашрита Татва. Ашрая Татва — это объект, являющийся прибежищем, а Ашрита Татва — это то, что зависит от Ашрая Татвы. Поскольку лотосные стопы Господа Кришны являются прибежищем всех преданных, Шри Кришну именуют Парам Дхамой. В Бхагавад-гите 10.12 говорится «Парам Брахма Парам Дхама Патитрам Парамам Баван». Все сущее покоится подле лотосных стоп Кришны. Should I read further? Yes, you may Because as well. it's a long commentary. Right? No, it's not. It's good to hear, but we will not test you on all the names afterwards. Don't worry. В Шримад Бхагаватам 10.14.58 сказано «Самашритае падапалама плавам махатпадам пунья яшо мураре». Под сенью лотосных стоп Шри Кришны пребывает вся Махат-татва. Поскольку Шри Кришна — покровитель всего сущего, Шри Кришну называют Ашрая Татвой. Все остальное называется Ашрита Татвой. Материальное творение тоже носит название Ашрита Татвы. Освобождение от материальных оков и достижение духовного мира
также относится к категории Ашрита-татвы. Кришна — это единственная Ашрая-татва. На заре творения существует Махавишну, Гарбходакашая Вишну и Кширодакашая Вишну. Все они представляют собой Ашрая-татву. Кришна — это причина всех причин. Сарва Карана Каранам. Чтобы понять Кришну совершенным образом, нужно аналитически изучить Ашрая-татву и Ашрита-татву. Now Mahaprabhu speaking. Krishnera Svarupa Vichar Shunna Sanatan Advaya Jnana Tattva Braje Brajendra Nandana. O Sanatan, please hear about the eternal form of Lord Krishna. He is the absolute truth, devoid of duality, but present in Vrindavan as the son of Nanda Maharaj. О Санатана, услышь о вечном образе Господа Кришны. Кришна — это абсолютная истина, свободная от двойственности. Однако он живет во Вриндаване как сын Махараджа Нанды. And you can continue reading the translations. Кришна — изначальный источник и совокупность всего сущего. Он лучший из юношей, и его тело целиком состоит из духовного блаженства. Он является прибежищем всего мироздания и повелителем каждого. Okay. And then, after that, Mahaprabhu quotes a verse. Can anybody guess what that verse is? После этого Махапрабху цитирует один стих. Кто-нибудь из вас, может быть, догадается, что это за стих? Read first what Mahaprabhu said. That last verse again. You read it. Verse number 153, translation. Кришна — изначальный источник и совокупность всего сущего. Он лучший из юношей, и его тело целиком состоит из духовного блаженства. Он является прибежищем всего мироздания и повелителем каждого. So what verse is Mahaprabhu going to quote to support what he just said? Какой же стих Махапрабху собирается цитировать для того, чтобы подтвердить то, что он только что сказал? Anybody can guess? Кто-нибудь может угадать? Very famous verse that many of you know. Очень известная шлока, которую знают многие из вас. Both very good suggestions. But this is one he quotes. Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Savakarana Karanam. This verse he's going to quote. Он цитирует стих, это первый стих 5 главы Брахма-самхиты. Кришна, Говинда, верховный повелитель. Его тело духовно, вечно и исполнено блаженства. Он источник всего сущего, но у него самого нет источника, ибо он причина всех причин. So that in Bengali what Mahaprabhu said and then his quote is Krishnera Svarupa Vicha Shunna Sanatan Advaya Jnana Tattva Braje Brajendra Nandana Sarva Adi Sava Angshi Kishora Shekhar Chid Ananda Deha Sava Shaya Saveshvara. Then Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Savakarana Karanam. Now Mahaprabhu's speaking again Bengali. Swayam Bhagavan Krishna Govinda Paranama Savaishvarya Purna Jara Goloka Nitya Dhamma. Изначальная верховная личность Бога — Кришна. Его изначальное имя — Говинда. Он полон всех достояний, а его вечная обитель называется Галокой Вриндаваной. Okay. What's Krishna's original name? Какое же изначальное имя Кришны? Govinda. Who said Govinda? Кто сказал Говинда? Somebody said Govinda over here. Кто-то сказал Говинда. Yes, Govinda. Swayam Bhagavan Krishna Govinda Paranama Sarvaishvarya Purna Jara Goloka Nitya Dhamma. Sarvaishvarya Purna. We mentioned this just before. Aishvarya. Opulences. And then Mahaprabhu quoting from Bhagavatam, Ete changsha kala pungsha krishnastu bhagavan svayam indrari vyakulang lokang mridayanti yuge yuge. All these incarnations of Godhead are either plenary portions
or parts of the plenary portions of the Purusha avatars. But Krishna is the supreme personality of Godhead himself. In every age he protects the world through his different features when the world is disturbed by the enemies of Indra, Это цитаты king of heaven. из Шримад Бхагаватам 1.3.28. Все эти воплощения Господа являются либо полными экспансиями, либо частями полных экспансий Пуруша-аватар. Но Кришна — это Верховная Личность, сам Бог. В каждую эпоху Он в своих разнообразных воплощениях защищает мир, когда враги Индры создают в нем беспорядки. Any questions now from anybody? Может быть, у кого-то появились вопросы? What is Indrari? Enemies of Indra? Who are they? Maharaj, I don't think it's very auspicious to take their names. Данди Махарадж спросил, кто же такие враги Индры? И Мадхусудан Махарадж ответил, я не уверен, что это очень благоприятно упоминать сейчас их имена. Indra is the king of heaven. So essentially, he would like that all of the creation, all of the worlds will be following Bhagavat Dhamma, following Krishna consciousness. So the enemies of Indra are those who are trying to make the worlds, not only the world, be against Krishna consciousness and for material consciousness. Индра является царем небес, поэтому совершенно естественно, что он хочет, чтобы все живые существа следовали Бхагават-дхамме, то есть поклонялись Кришне. И, соответственно, те, кто этого не делают, могут считаться его врагами. And so when there is a disturbance in this way, that great opposition coming to what should be the proper dharma, the proper conduct of the citizens, if you like, then when it's in a critical condition, then Krishna comes age after age to set things right. Поэтому в этом стихе беспорядки, о которых идет речь, это имеется в виду те неприятности, которые чинят какие-то живые существа для гармоничного существования божественных законов. Поэтому, когда дела уже выходят из-под контроля, тогда Кришна в разные эпохи приходит в разных формах для того, чтобы все поставить на свои места. The head of the family, the head of the village, the head of the town, the head of the region, the head of the country, the head of the planet, the head of the universe, of all the planets. Really, if they are doing their job conscientiously, they want the best for their citizens. They are there to look after. The head of the family wants the best for the family. The head of the village wants the best for the residents. They're not looking to get themselves prestige and wealth, etc. Their interest should be the interest of the citizens. Мы можем с уверенностью сказать, что глава семьи, глава города, глава страны, глава планеты, глава Вселенной, каждый хочет самого лучшего для своих подчиненных. And if the leader is very knowledgeable and understands knowledge, Veda, the message of the Veda, the conclusion of the Veda, then he will want that the citizens will be following that practice, which is ultimately Krishna consciousness, Bhagavat Dharma. И если этот лидер, этот главой чего бы он ни был, как бы знаком с ведическим знанием, то он совершенно естественно будет желать, чтобы его подчиненные следовали этому. Like Sripad Dandi Maharaj. А друзья Индры, они похожи на Данди Махараджа в том, что они помогают утвердить Бхагават-дхарму. In the line of Krishna's advices, in the line of what Chaitanya Mahaprabhu, Krishna himself, has come to distribute, and this line is the line for quickly waking up love of God for all of the citizens. В соответствии в линии самого Кришны и в линии Чайтаньи Махапрабху,
And one example of how when we put Krishna at the center, then all of the gods, all of the devas, up to the king of heaven, they're all that way satisfied by the devotees. By putting our energy in one place, then everything is becoming properly nourished. So in other words, by being a devotee, by trying to establish Krishna consciousness, Indra will be happy, and all of the gods, everybody will be happy by this, by doing one activity of spreading Krishna consciousness. То есть, будучи преданными, удовлетворяя Верховного Господа, мы тем самым способны удовлетворить всех остальных богов и полубогов. You see, Krishna says, I am the taste of water. Кришна говорит, что «я вкус воды». I have water, but how much we appreciate water. Но насколько мы ее способны оценить? Hare Krishna. Maharaj, give some good advice to us all. Today may be our last day. We do not know which is our last day. So how should we use this day to the best, in the best way? Сатсанга, сатсанга, сарва шастра ко, лавамата сатсанга, сарва джая, сапарикар, ши гуру гуранга, сундаршу киджай. Какой можно дать совет, если бы, например, сегодня был последний день нашей жизни, то что можно было посоветовать делать в этот день? И в Писании говорят, что садхусанга — это самое высшее, самое лучшее. Поэтому, если сегодня ваш последний день, то предайтесь садхусанге. Слушайте лекцию Махараджа. And what is sadhu sangha? Sadhu sangha means hearing saint, sadhu, and changing according his instructions, holy name, and speaking according to his instructions, also preaching to others. Sadhu sangha. And Srila Maharaj, he actually made one point that Sadhu Sangha starts from Priti Lakshanam. Which is? Shadvitham Priti Lakshanam. Dadati Pratikrihnati Ichhamakati Prichati Bunte Bhaджайта Чарва. Shadvitham Priti Lakshanam. И Шрила Махарадж говорит, что помимо слушания садху и повторения, согласно его наставлениям святого имени и проповеди, и есть еще очень важный аспект садхусанги – это притилакшанам, то есть дарить дары, принимать дары, служить сокровенным, открывать свое сердце, принимать прасадам и угощать прасадам. Эти 6 видов отношений любви между преданными. Да, это основа садхусанги. So is a mosquito doing sadhu sangha when he's in the room of the guru? So, surely. So, yes. He is. Oh, okay. Just checking. Yes, from my point of view, mosquitoes are unconscious beings. But from second point of view, it's still sadhu, but they drinking blood. Yes. Okay. From my point of view, it's not sadhusanga. But if we consider other side, still they are in the presence of sadhu. Still they hearing. Any connection is better than no connection. They are hearing, they harikatha and kirtan also. You are very generous in your view, Maharaj, we can say. Hare Krishna. Vijay Raman Prabhu. If today is our last day, give us some good advice how to make our day Махарадж говорит, properly utilized. Если бы сегодня был наш последний день, то какой бы совет вы нам дали, как его прожить? That's a good question. Preeta Prabhu, sit here, then you can tell me in live because this machine's run out. But sit. И с верой уходить на высшие миры. So have I got to fast today? Что, мне сегодня поститься надо? Just in case? На всякий случай. И с верой. И
But if I don't know if today is my last day or not, but it could be my last day, what is your advice? I can't fast every day, just in case. Если я, допустим, не знаю о том, что сегодня мой последний день, но это может быть последний день, тогда какой совет бы вы мне дали? Каждый день поститься, спрашивают. Каждый день поститься, да. Okay. В мире и в любви прощения. Okay, thank you for your good advice. Spasibo. Спасибо за ваш совет. Very nice. Hare Krishna. Anybody has any questions for our VIP devotees? Может быть, Or anybody got a question for Prithu Prabhu, also VIP devotee? If you don't ask a question, I will have to ask him a question. So. вам сейчас нужно задать вопрос Притху, и если вы этого не сделаете, тогда я ему сам вопрос задам. He's here. Look, here's Prithu. У кого есть вопрос к Притху? He's very friendly. You can ask him something. Он очень дружелюбный, вы не бойтесь, можете его спросить. Почему так происходит? Сегодня я счастлива. Я счастлива, что я нахожусь в обществе преданных. Я знаю, что это единственный путь предания. Это я должна быть счастлива. Потом я легла спать, поспала. Утром встала и все изменилось. Почему так происходит? Okay, good question. Let us hear the answer. You can translate. Окей, вопрос задан, теперь слушайте ответ. Maharaj, it was for you. No, it's for you. No, it's for you, Maharaj. Это вопрос для Притху, правильно? The question is for Prithu Prabhu. You please answer. This is my request. Okay, my answer is Prithu Prabhu will give us his view on this Мой question. ответ в том, что Притху даст нам свое видение этого, ответ на этот вопрос. Вопрос перевели, Махараджа? Да, перевели? And you translate for me. Однажды Шрила Махараджа кто-то задал вопрос: Махарадж, у меня нет вдохновения действовать. У меня нет вдохновения жить духовной жизнью. Он сказал: а ты что, поэт, что ли? Is you poet? Tell me. Завтра будет суббота, завтра опять все поменяется. In morning when I Часто так бывает, что настроение меняется по несколько раз на дню, как погода в Питере. И часто оно, кстати, от погоды тоже зависит. Но в любом случае в песне говорится у нас: «Суки-дуки була накова дане харинам курары». Неважно, счастлив ты или нет, не забывай петь святое имя. У нас альтернативы-то нет особо. Уже в этом мире ты все попробовала. Что ты можешь найти лучше? В другой раз Данди Махарадж сказал, что вопрос, по-моему, позавчера это был вопрос задан, тоже про вдохновение. И он сказал, что на самом деле подлинное состояние живого существа – это состояние счастья и вдохновения. И только лишь какие-то наши внешние обстоятельства делают нас несчастными. И, соответственно, нужно просто устранить эти препятствия для того, чтобы счастье снова было нашим. Не, ночь. Просто, может быть, стоит ногу поменять, с которой встаешь.
It is a reminder for us also that we always have to try to engage ourselves in cultivating Krishna consciousness. It's not, oh, I do for one day and now, oh, that's enough for me forever. It's a reminder that we've got to keep putting our energy to making our life successful. Это нам напоминание о том, что мы должны всегда и постоянно пытаться прикладывать все свои усилия в преданном служении. Не так, что вот один день я выложился, а на другой день больше не буду. Это напоминание о том, что мы всегда должны возвращаться в это состояние и помнить об этом. And in general, sleeping you can consider is tamagun. So in the morning we have to come out of tamagun and try to get ourselves into the devotional mood again. И сон считается проявлением тамагуны, поэтому, когда мы просыпаемся с утра, мы должны себя вытащить из этой тамагуны и вовлечь себя в служение для того, чтобы изменить свое настроение. And if we are not hungry for devotional life, we should try to take some appetizer, which will give us some appetite. If we are not hungry for food, then we take an appetizer, something which will, oh, I am hearing about this nice food they're cooking in the kitchen. I can smell it, except it's for Krishna here. But this way, you weren't hungry, but then you become hungry. Что, раздражитель? Ну, не раздражитель, но что-то для того, что возбуждает. Ну, в общем, суть такова, что если мы не испытываем голода к духовной жизни, то нам нужен какой-то аппетайзер. Так я его переведу. Я думаю, каждый поймет смысл, что значит аппетайзер. То есть нужно какое-то вдохновение. Точно так же, если мы, допустим, не голодны, то если мы слышим или, то есть слышим запах приготовления на кухне, то, скорее всего, в нас это пробудит аппетит. So we need to wake up, this is an example, so that we need to wake up our hunger for Krishna consciousness, as you say, our enthusiasm. Наша задача в том, чтобы пробудить собственную жажду, пробудить собственный энтузиазм, практиковать сознание Кришны. And so we follow the process through the association with the sadhus and through reading the scriptures, chanting the holy names, avoiding the offenses, then taking prasadam, all these wonderful processes to make ourselves appreciate Krishna and Krishna conscious process. Поэтому мы следуем нашей практике в обществе садху, мы воспеваем Святое Имя, читаем Святые Писания, и посредством этого стараемся обрести вдохновение. I will give you some appetizer. Я сейчас вам постараюсь дать такое вдохновение. And our devotees know this appetizer too. Наши преданные прекрасно знают, о чем идет речь сейчас. Shriha, this is the verse number 56 from the Brahma Samhita. Это стих 56 из Брахма Самхиты. And, okay, we can say it's quite short. I'll give you the Sanskrit and then you can hear the translation, because when you hear the translation, it's like, oh, yes, we should want this. I'm hungry for this. Shriya kanta kanta parama purusha kalpa tarabo druma bhumis chintamani ganamayi toyam amritam kathaganam natyam gamanam appi vangsi prayasaki chid anandam jyoti param appi tad asvadyam appi cha sajatra kshirabdhi sravati surabhi bhyascha summahan nimeshadha kyova vrajati nahi yatrapi sammayaha bhaje svetadipam tammaham iha golokam iti yang pidantaste santakshiti virala charaha katipaye. And when you hear the translation, I think again you will be hungry for Krishna consciousness. Ruski, somebody tell me Ruski. When you hear the translation, I think you will be hungry in Krishna consciousness. Ruski. Там, где возлюбленные... Когда вы услышите сейчас этот перевод, вы снова останетесь голодными до сознания Кришны. So slowly, with understanding. Там, где возлюбленные — это духовные богини процветания, а высший супруг Кришна — единственный из возлюбленных, где все деревья — священные древа желаний,
Где земля создана из духовных драгоценных камней, а воды — нектар, там каждое слово — песня, всякое движение — танец, флейта — это любимейший друг и спутник, солнечный и лунный свет — священный экстаз, а все существующее божественно исполнено духовного вкуса. Из вымени миллиардов коров Сурабхи там вечно струится великий океан молока. И вечно в настоящем божественное время, даже на долю секунды никогда не страдающее отчужденностью прошлого или будущего. Той высшей духовной обители Швета-Двипи я поклоняюсь. Почти никому в этом мире неведомо то место, лишь очень немногим чистым преданным, а те знают его под именем Галоки. Jai Shri Brahma Sanghita ki Jai, Shri Goloka Vrindavan ki Jai, Jai Shri Guru Maharaj ki Jai, Shri Guru Dev ki Jai, all of our Shri Guru Varga ki Jai, Harinam Sankirtan ki Jai, Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Gaur. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. 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 Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govindaram Shri Madhusoodan. Gopal Govindaram Shri Madhusoodan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha. Shiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Sri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Jai Gosai Kori Charana Bandhan. Hey Jai Gosai Kori Charana Bandhan. Jaha Hoite Vignanas Adhistapura. Jaha Hoite Vignanas Adhistapura. Jai Gosai Jar Muhitarada. Hey Jai Gosai Jar Muhitarada. Masavara Padarenu Mora Panchaga. Dhamma Savara Padarenu Mora Panchaga. Hare Charan Sevi Bhakta Saneva. Samadara Charana Seva Bhata Saniva. Janame Janame Mora Abila. Janame Janame Mora Eyavila. Jai Gosai Jabe Braje Koilaba. Hey Jai Gosai Jabe Braja Koilaba. Radha Krishna Nitya Lila Korila Praka. Radha Krishna Nitya Lila Korila Praka. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Ananda Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Machayama. Shri Guru Vaishnava Pada Majayama. Shri Guru Vaishnava Pad Padma Koriya. Shri Guru Vaishnava Pad Padma Koriya. Hari Nam Sankirtana Kohe Narottamada. Hari Nam Sankirtana Kohe Narottamada. Hare Nama Krishna Yadavaya Namaha. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol. Jai Saparika Shishi Guru Gauranga Radha Madhava Sundar Ji ki Jai. Jai. Navadip Saparika Shishi Guru Gauranga Gandhava Govinda Sundar Ji ki Jai. Jai. Vrindavan Saparika Shishi Guru Gauranga Gandhava Rasa Bihari Ji ki Jai. Jai. Jai Shri Anugiri Raj Ji ki Jai. Jai. Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Rokhak Sridhar Maharaj ki Jai. Jai. Jai Om Vishnupad Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Jai. Jai Om Vishnupad Srila Satchitananda Bhakti Vinod Thakur ki Jai. Shri Rupa Nuga Guru Vaga ki Jai. Jai Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Shri Chaitanya Saraswat Mat ki Jai. Jai Srila Bhakti Bimala Vidut Maharaj ki Jai. Jai Bhakti Sudhir Goswami Maharaj ki Jai. Shri Chaitanya Saraswat Acharya Brinda ki Jai. All the assembled devotees ki Jai. Shri Gandhi Maharaj ki Jai. Jai Shri Vijay Raman Prabhu ki Jai. All the unassembled devotees ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Jai Om Vishnupad Srila Jai Shri Bhakti Prasadam Seva ki Jai. Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Mахарадж ki. Jai Shri Raman Prabhu ki. Jai Shri Prithu Prabhu ki. Jai Shri Purushottam Prabhu ki. Nitai Gaur Premanande. And although Vijay Raman Prabhu has given us good advice to fast, if in case it's our last day, maybe we should keep that advice on our head and we'll дал нам still хороший take. совет поститься. И если вы последуете этому совету, вы обретете совершенство We'll жизни. honor prasadam in the mood of fasting from bhoga. Но вы можете это обойти следующим образом. Вы можете почитать просадом в настроении, в том настроении, что вы поститесь на Богу. And this advice coming from Master Chef, you see. И этот совет пришел к вам от шеф-повара, шеф-поваров, учителя поваров во всем мире. Nitai Gaur Premanande Hari. Хари